So, dear colleagues, the session adjourned on the 13th of November 2025 is reopened. The minutes and the text adopted of the sittings of 12 and 13 November 2025 are available. Are there any comments? No, the minutes are approved. For announcements, the EPP and PFE groups and the non-attached members have notified me of decisions relating to changes to appointments within committees and delegations. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. In relation to the decisions by the Agri Committee and the AFET-DEVE committees jointly to enter interinstitutional negotiations pursuant to Rule 72, paragraph 1, announced at the opening of the session on Wednesday, 12th November, I have received no request for a vote in Parliament, either by members or political groups reaching at least the medium threshold. The committees have therefore started negotiations. Pursuant to Rule 2514 of our rules, I would like to inform you that there was no request to put to the vote the 8 corrigenda that were announced in plenary on Wednesday, 12th November. The corrigenda are therefore deemed to have been approved and are published on the plenary webpage. In accordance with the recommendation of the Legal Affairs Committee, I brought an action before the Court of Justice for the annulment of the Commission decision to withdraw its proposal for a regulation on standard essential patents. Pursuant to Rule 155, paragraph 3 of Parliament's Rules of Procedure, Parliament will decide tomorrow whether this action should be maintained. I would like to inform you that together with the President of the Council, I shall on Wednesday sign 13 acts adopted under the ordinary legislative procedure in accordance with Rule 81 of Parliament's Rule of Procedure. The titles of the acts will be published in the minutes of this sitting. We now come to the order of business. The final draft agenda, as adopted by the Conference of Presidents on the 19th of November, pursuant to the Rule 163, has been distributed. I have received 14 points of order, so we will take them after we adopt the agenda. They keep increasing, so opposite to what we tried. I would like to inform you, first of all, that I have received from the EPP Group the following request for an urgent procedure. Pursuant to Rule 170, paragraph 6, bilateral safeguard clause of the EU-Mercosur Partnership Agreement and the EU-Mercosur Interim Trade Agreement for Agricultural Products, the vote on this request will be taken tomorrow. If adopted, the vote will be held on Thursday. With the agreement of the political groups, I also wish to put to the House the following proposal for a change to the final draft agenda. The following objection is added to Thursday's voting session. Objection pursuant to Rule 1152 and 3, financing of the 2025 Action Plan for Tanzania. The deadlines are as follows. Amendments, Monday, 24th November at 7 p.m. Split and separates, Tuesday, 25th November at 7 p.m. If there are no objections, this change is approved, and we now move to changes requested by political groups. For Wednesday, the EPP, S&D, Renew, Greens and ECR groups have requested that Council and Commission statements on an EU position on the proposed plan and EU engagement towards a just and lasting peace for Ukraine be added on Wednesday morning as a key debate. As a consequence, the debate on Council and Commission statements on the effective use of the EU trade and industrial policy to tackle China's export restrictions would be moved to Tuesday afternoon as the first item after the votes. The session would also be extended until 11 p.m. The EPP, the S&D, Renew and Greens groups have also requested that the debate be wound up with a resolution. So we will vote on both requests, first to have the debate and then to see whether we have a majority for a resolution. First, I will give the floor to Mr. Michael Gahler to move the request. Well, thank you, President and colleagues. President, you have said it all. I think it is obvious that we need to position ourselves, given this American proposal, or the original one and the amended one. We have had, as Parliament, a broad majority in a consistent policy of supporting Ukraine. That has to go on, and I think that is why we need to have not only the debate but a resolution in this regard. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Gahler. Would anybody like to speak against this proposal? That is not the case. So first we put to the vote the request for the debate. By roll call, vote is open on the debate.
Vote is closed. Unanimous. Then, well, there are 14 abstentions. Now we put the request for a resolution to a vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it's adopted, so the debate will be wound up with a resolution. I'll give you the deadlines. Motions for resolutions tomorrow, Tuesday at noon. Amendments to motion for resolutions and joint motions tomorrow at 7 p.m. Amendments to the joint motions for resolutions tomorrow at 8 p.m. Splits and separates Wednesday at 7 p.m. Also for Wednesday, the Left Group has requested that Council and Commission statements on recent fatalities in Gaza and the West Bank and the EU's role in stabilising the ceasefire be added as the second item in the afternoon. As a consequence, the sitting would be extended to 11. I give the floor to Ms Manon Aubry to move the request on behalf of the Left Group. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je demande l'ajout, en effet, au nom de notre groupe, à l'ordre du jour d'un débat sur les violations du cessez-le-feu par Israël à Gaza et sur l'explosion des violences en Cisjordanie. Car oui, même si la communauté internationale préfère mettre des œillères, Netanyahou continue de semer la mort et de faire régner le chaos en Palestine. Ce matin encore, 6 Gazaouis étaient tués. Le week-end dernier, ce sont plus de 30 Palestiniens qui ont été abattus par les forces israéliennes. Et c'est ça qu'on appelle un cessez-le-feu ? Depuis son entrée en vigueur, plus de 339 Palestiniens ont été assassinés et 871 blessés, sans compter les victimes ignorées du blocage illégal de l'aide humanitaire. Les Palestiniens en Cisjordanie sont eux aussi victimes du déchaînement de violence de la part des colons israéliens. Hier encore, un jeune de 20 ans était mis à mort pendant une attaque de colons. Chers collègues, cessons de fermer les yeux sur la situation au Moyen-Orient. Un débat doit se tenir dans cet hémicycle. Il en va aussi de la cohérence de l'application du droit international. Merci. Je vous remercie. So, does anybody want to speak against this request? Go ahead, please, Mr. Tarczynski. Is it okay now? Okay. So, unless Hamas is out of this world, there will no be peace. So do not attack Israel, who is fighting against terrorism, because they have a right to protect themselves. So, first of all, Hamas, and then we can discuss about the peace. I put the request of Ms. Aubry on behalf of the Left Group to a vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. So, dear colleagues, the agenda is adopted and the order of business is thus established. Thank you. Now, we'll go with the 14 points of order. I start by giving the floor to Ms. Saskia in the order that they came. It's all right. To Ms. Saskia Bricmont. Ms. Bricmont, please. Madame la Présidente, je me réfère à la règle 117.6. La semaine dernière, vous avez pris la décision de considérer non recevable la résolution qui vise à demander à la Cour européenne de justice de statuer sur la compatibilité de l'accord UE-Mercosur avec les traités européens. Avec 144 autres cosignataires de ce texte, élaboré avec des juristes, nous considérons que votre décision n'est pas conforme à la règle 117, paragraphe 6 de notre Parlement, qui prévoit qu'à tout moment, les députés peuvent déposer une telle demande, surtout que les textes de l'accord sont connus depuis longtemps. Rien ne s'oppose donc à notre requête, sinon des motivations politiques. Le sujet dépasse l'enjeu même du Mercosur. Il en va désormais du respect des prérogatives du Parlement européen, de ses députés, qui sont un pilier essentiel de la démocratie. C'est pourquoi nous vous demandons de revoir votre décision et de saisir le service juridique du Parlement européen et de nous transmettre son analyse. Je vous remercie. Merci. I give the floor now to Ms. Manon Aubry. Also, please refer to the rule that you stand before.
Merci Madame la Présidente. Je vais faire écho à la demande de ma collègue Saskia Bricmont sur laquelle on vous demande une réponse. Donc ce rappel au règlement et aussi sur la base de l'article 117. La semaine dernière, c'est pas 1, pas 2, pas 10 députés, 145 députés issus de 5 groupes différents, issus de 21 nationalités différentes, qui déposent une résolution qui saisit la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord avec le Mercosur. Parce qu'on a toutes les raisons de penser que cet accord, en plus d'être terrible d'un point de vue sanitaire, social et environnemental, il contrevient au droit européen, et tant par sa méthode que par son contenu, et notamment sur le principe de précaution. Et l'article 117, Madame la Présidente, il est très clair. Il dit bien à tout moment. Alors pourquoi refuser une demande qui vient de notre Parlement européen? Et pourquoi aujourd'hui ne pas nous permettre de voter sur cette résolution? Madame la Présidente, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes censée être la garante du bon fonctionnement démocratique de notre institution, pas la défenseur zélée d'un libre-échange dont plus personne ne veut dans l'Union européenne. I will answer. Mr. Zdechowski, you want to come in? Mr. Zdechowski? But I will answer to Ms. Aubry after you. You can make your point. Do you have a point of order? Yes, Madam Chair, I have it full respect to all of you, dear my colleagues, what you are here. But point of order started with paragraph what I am referring for. Please read it and be careful. This is not 1 minute speech. If you want to say some political speeches, let's go to the evening and stay here. But if you want to have it point of order, please respect our rules. Thank you very much. Thank you. So Ms. Brickmore and Ms. Aubry, and I know a lot of colleagues, and I've spoken with you also bilaterally, to go through what we are facing. This is something of great importance. So, as I made very clear in the Conference of Presidents meeting with your group leaders last week, this is a question that requires full legal certainty, and it also requires a text upon which to ask the questions of the court in line with the long-established practice of this House. So, that said, I have listened to everyone, as I always do, and I understand the gravity and importance of this decision, and I assure you this will remain on the table. Nothing was refused, and we will come back to it at the right time in line with legal advice, which I rely on, and I hope you do too. Now I give the floor to Mr. Gaetano Pedulla. Intervengo ai sensi dell'articolo 220.2 del regolamento. Con un precedente pericoloso la Conferenza dei Presidenti ha bloccato il gruppo di lavoro sull'attuazione dello Stato di diritto della Commissione Libe e impedito una missione già approvata in Italia per accertare la pressione del governo Meloni su magistratura, ONG e stampa. Il nostro regolamento prevede che il processo di queste decisioni sia comunicato al Parlamento. Quindi vorrei sapere dal capogruppo dei Popolari Weber come mai il PPE, che aveva accettato questa missione, ha poi votato contro. Pure qui dentro arrivano le pressioni di Meloni e se il governo italiano non ha nulla da nascondere, che ha da temere? Visto che la missione è stata censurata da PPE e destre, affondando nuovamente la maggioranza Ursula, chiedo che il Parlamento sia informato sulla caduta di fatto della coalizione che sostiene von der Leyen e si mandi a casa una Presidente che ci ha portato invano in una guerra in Ucraina e ancora adesso frena la pace, nonostante migliaia di vittime e miliardi di euro fatti pagare ai cittadini europei. Okay, thank you. Now I give the floor to Ms. Leila Shaibi. Merci Madame la Présidente. Je souhaiterais faire un rappel au règlement sur la base de l'article 22 concernant l'inviolabilité des bâtiments du Parlement européen. Madame la Présidente, nous avons appris par voie de presse que vous aviez rencontré à Washington des cadres de l'entreprise Amazon. Je veux rappeler que notre Parlement a décidé de ne plus accorder l'accès aux lobbyistes de cette entreprise. Nous avons pris la décision de désactiver leur badge d'accès au Parlement suite à leur obstruction répétée de nos travaux en commission emploi. Cette sanction les embarrasse et ils essaient actuellement d'imposer leurs conditions pour en obtenir la levée. Cela est inacceptable, le Parlement n'est pas un paillasson et je sais que c'est un avis largement partagé ici. Je souhaiterais donc, Madame la Présidente, que vous nous rassuriez et savoir si vous vous tenez à nos côtés ou pas pour réaffirmer cette sanction vis-à-vis de l'entreprise Amazon, conformément aux décisions de la Commission emploi et affaires sociales. Merci.
Thank you very much. You have the wrong information. I give the floor to Ms. Danuze Nerudova. Thank you, Madam Chair. I'm going to speak in Czech. Svoboda a demokracie nejsou samozřejmost. Mezinárodní den studentstva je pro Evropu nejen tragickou připomínkou toho, co se stalo v roce 1939, ale je také oslavou toho, co se stalo v roce 1989 v tehdejším Československu, kdy mladá generace našla sílu a odvahu iniciovat společenské změny, které vedly k pádu komunismu. Hlas mladé generace je extrémně silný hlas. Ukazuje nám to Slovensko, kde pouhá křída na psaní v rukou mladé generace ukazuje, jak mocnou zbraní je jasný občanský postoj. Chtěla bych tady z Evropského parlamentu vyjádřit podporu všem mladým lidem napříč Evropou, kteří hájí hodnoty jako svoboda, demokracie a zasazují se o dodržování evropských hodnot. Prosím, vytrvejte, vy jste naše budoucnost, Evropa vás potřebuje. Děkuju. Thank you very much. Now I give the floor to Mr. Nacho Sánchez Amor. Señora presidenta, los artículos 202 y 117.9 del reglamento interno en mi condición de ponente permanente para Kirguistán. En noviembre del 24, el joven líder de la oposición, Temirlan Sultanbekov, fue encarcelado. En diciembre del 24, este Parlamento aprobó una resolución de urgencia sobre la situación de derechos humanos en Kirguistán, especialmente el caso de Temirlan Sultanbekov. Una misión de la subcomisión DROA visitó el país y habló del caso con las autoridades. En julio, esta Cámara retrasó el voto del consentimiento del acuerdo bilateral por la situación de derechos humanos. Finalmente, en septiembre, otorgamos el consentimiento con una resolución muy dura en materia de derechos humanos. ¿Cómo ha recibido el Gobierno kirguís este nuevo marco de relaciones? Pues ha recrudecido la persecución a los medios, ha socavado la protección de la tortura y ha propuesto la reintroducción de la pena de muerte. Y hace 3 días ha vuelto a detener al líder Temirlan Sultanbekov junto con Kadirbek Atambayev y otros líderes del Partido Socialdemócrata. Pedirle a la Comisión que utilice sus armas es inútil, pero intentémoslo una vez más. Gracias. Thank you very much. Now I give the floor to Mr. Fabio De Masi. Frau Präsidentin, ich beziehe mich auf Artikel 167 der Geschäftsordnung und ich begrüße es sehr, dass dieses Haus sich entschieden hat, über den Friedensplan, über diese Schicksalsfrage für Europa zu diskutieren. Aber ich möchte darum werben, dass in dieser wichtigen Debatte auch die fraktionslosen Abgeordneten das Wort ergreifen können. Denn es gibt in diesem Hause auch die Position, die von einigen von uns vertreten wird, dass nämlich die Ukraine verraten wurde, indem man sie in einen nicht gewinnbaren Abnutzungs- und Stellvertreterkrieg geschickt hat, indem man frühzeitige Chancen auf einen Verhandlungsfrieden im März 2022 in Istanbul vertan hat, indem man diesen vermeidbaren Krieg sehenden Auges in Kauf genommen hat. Und deswegen ist es wichtig, dass auch diese Position hier Gehör findet, die viele Europäer teilen, weil es eine Schande ist, wie sich Europa in diesem Konflikt aus dem Spiel genommen hat. Und deswegen werbe ich darum, dass auch wir das Wort ergreifen können. Vielen Dank. I give the floor now to Mr. Gerben-Jan Gerbrandy. Thank you so much, Madam President. I refer to Article 44, access to documents and the provision of information to Parliament. And it refers to Wednesday's vote on the deforestation regulation. When the European Commission came forward with its so-called IT problems on the 23rd of September, I asked through the formal procedures for more information on this, written questions, but also access to documents. So far, I haven't got any reply from the Commission, although several deadlines have expired since then. If we take our work legislatively and democratically seriously, it is very difficult to vote on such an important legislative file without the proper information. So I would like to ask you, Madam President, if you can demand from the Commission those documents well before the vote, I would say before tomorrow evening, in order to make a proper judgment here in this House. Thank you. Okay, I will try. I give the floor to Mr. Thierry Mariani. Merci Madame la Présidente. Je fais ce rappel au règlement sur la base de l'article 10 qui porte sur le respect mutuel entre députés. Je souhaite revenir brièvement sur le cas de Boualem Sansal, qui vient de déclarer publiquement aujourd'hui dans la presse française qu'il ne s'est jamais opposé à être présenté au prix Sakharov par le groupe des Patriotes.
J'ai bien dit jamais. Pourtant, Madame Nathalie Loiseau, présidente de la Commission sur le bouclier démocratique, a affirmé en septembre dernier au sein du Parlement l'exact contraire. Madame, vous avez relayé de fausses informations prétendant que l'écrivain aurait refusé, via son éditeur ou des proches, d'être présenté par les patriotes, ce qui, bien évidemment, a influencé ce vote. Boualem Sansal est aujourd'hui libre, heureusement, grâce à une action diplomatique coordonnée entre la France et l'Allemagne. Mais quand on prétend lutter contre la désinformation, le mieux est de ne pas en être soi-même un auteur. All right. Now I give the floor to Mr. Kirin Moluli. President, I rise today to make a point of order under Rule 117 of the Parliament's Rules of Procedures. I do this alongside 145 signatories of this House from 5 political groups who have requested a legal opinion of the European Court of Justice. And I note what you say, President, this afternoon. But I raise the issue with you on precedent. It is all right as members of this House to request such an opinion. In 2019 we did this. There is a precedent. We have already requested an opinions before the Council had their position in an international agreement when the Parliament sought an opinion of the European Court of Justice on the EU accession to the Istanbul Convention. President, it is clear that both of these cases are international agreements and that one has been treated differently to the other. We must have equivalence in our work, otherwise this calls into question the working and independence of our institution. And I ask you to note the fact they were both really significant and important agreements. Thank you, Mr. Mululu. You also need to read Rule 117, paragraph 5, in connection with 117, paragraph 6. And that is the advice we have been given and was also used for those precedents that you mentioned. I give the floor now to Ms. Virginie Joron. Merci Madame la Présidente. Je souhaite faire un rappel au règlement fondé sur les articles 40, 187 et 188 sur le respect des droits fondamentaux et le droit d'amender un texte. Demain, nous voterons un texte sur l'intégration de la dimension de genre dans le budget de l'Union. Or, comme par hasard, un hasard très opportun, l'un de nos amendements a été déclaré irrecevable vendredi sans explication. Votre slogan « Démocratie en action » avec chaque jour cette majorité qui nous rappelle son attachement à l'égalité homme-femme et aux valeurs européennes. Mais il semble qu'un amendement portant précisément sur cette égalité, qui, rappelons-le, n'est pas respectée ici même dans la répartition des postes au Parlement, soit soudain devenu trop dérangeant. Alors on le censure. Belle démonstration de cohérence ou de créativité réglementaire. Est-ce cela les valeurs de Bruxelles ? Dans une vraie démocratie, chacun doit pouvoir s'exprimer, proposer, amender et voter, comme vous le dites si bien, unis dans la diversité, et pas dans la censure en fonction des couleurs politiques. Je vous remercie. Thank you very much. So this is Rule 188 for you to quote in the future, and which is very seriously taken and read with regards to admissibility of amendments. If they fall out of scope, they will be declared inadmissible. This is done equitably across the House. Mr. Sieper, you want to make the 15th point of order? 16th, actually. Unfortunately, yes, Mr. President. I will be very brief because I didn't plan to do this. It's on Rule 10, number 1, the first sentence. The mutual respect. I would like to ask our colleague De Masi not to speak in the name of the non-attached. Respecting the decision to be non-attached also means that other non-attached don't speak for other non-attached. We are not one. There is not the non-attached. And I think especially regarding what Mr. De Masi said, this is quite important. Thank you. All right. Thank you. That closes the round of points of order. So we move to the next item on the agenda, which is the report by Ms. Strick. Have a good afternoon.